Hello everyone, welcome back to the second episode of Hogwarts Legacy. This is Serious Bear Nick here, guys. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കളിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണ് കളിച്ചത്, പാത്ത് ടു ഹോഗ്വാർട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളും പ്രൊഫസർ ഫിഗും ജോർജും കൂടി ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് ഒരു കാരേജിൽ, മാജിക്കൽ കാരേജിൽ പോയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പോർട്ട് കീനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ആ പോർട്ട് കീയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോ കാണാൻ പറ്റി. പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഒരു ഡ്രാഗൺ വന്ന് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആ കാരേജിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ നമ്മളും പ്രൊഫസർ ഫിഗും കൂടി ആ പോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്ത് വേറൊരു പോർട്ടലിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വേറെ കുറെ കണക്റ്റഡ് പോർട്ടൽസ് വഴി പോയി അവസാനം നമ്മൾ എത്തിയത് ഗ്രിംഗോട്ട്സ് ബാങ്കിങ് വോൾട്ടിലാണ് എത്തിയത്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്ന കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രിംഗോട്ട്സ് വോൾട്ടിലെ വോൾട്ട് നമ്പർ 12 ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ വോൾട്ടിന്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ കുറെ സ്റ്റാച്യൂസ് എല്ലാം താഴെ നിന്ന് പൊന്തി വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെൽസ് അവിടെ പഠിച്ചു. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പെൻസിലിലെത്തി ഒരു മെമ്മറി കാണുകയുണ്ടായി ഗൈസ്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ റൂക്കൂഡും അതുപോലെ തന്നെ റക്കാമും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഏൻഷ്യൻ പവർ ഉണ്ട്. ആ പവർ തേടി ഒരു വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസേർഡ് അവിടെ എത്തും. ആ പവർ കണ്ടുപിടിക്കും, അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി അത് നമ്മളാവാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഗ്ലോ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായി. നമുക്ക് ഈ പോർട്ട് കീന്റെ ബോക്സ് തുറക്കാനും അതുപോലെ ഈ പോർട്ട് കീയിലുള്ള ഗ്ലോ നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ റാൻറോക്കും, അതായത് നമ്മുടെ വില്ലൻ റാൻറോക്ക് എന്ന ഗോബ്ലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോബ്ലിൻ പടയും കൂടി അവിടെ എത്തി. അവർ നമ്മളോട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വോൾട്ട് 12 നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രൊഫസർ ഫിഗ് ഇടപെട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാജിക്കൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി. ആ ഫൈറ്റ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ട്രിഗർ ആക്കിയ വോൾട്ടിന്റെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാച്ചു താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്നു. പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് ആയി. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളും പ്രൊഫസർ ഫിഗും കൂടി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വേറൊരു പോർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മുടെ ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഹോഗ്വാർട്സിലാണ്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് സെറമണി ഒക്കെ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഹാറ്റ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രിഫിൻഡോറിലോട്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലിതറിനിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ വീസ്ലി വന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. രാവിലെയായി. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലിതറിൻ കോമൺ റൂമിനകത്തുണ്ട്. സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാല്ലേ? നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെവല്യൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കളക്ടിബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാലോ. ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. കൊള്ളാം, റൂം കൊള്ളാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് മാപ്പിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടൊരു പാത്ത് ഉണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. അടിപൊളി. ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കാണുന്നില്ല, എല്ലാവരും കോമൺ റൂമിലാണെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ റൂമിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആരുമായിട്ട്. ചുമ്മാ കറക്കാനുള്ള ഗ്ലോബാന്ന് തോന്നുന്നു. Sebastian. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Our first friend to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Our experience in video just get yourself settled. We can talk more later. Okay, നമുക്ക് എന്തായാലും what were you reading ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ക്യൂരിയസ് ആണല്ലോ. A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? എല്ലാ സ്പെൽസും ബുക്കുകളിൽ ഇല്ല. Kindred spirits. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ സ്പെൽസിനെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത്. ബുക്കിലില്ലാത്ത ചില സ്പെൽസ് ആണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം. എന്താണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
ഇവിടെ വേറെ ആരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. ഇത് മറ്റേ വിസാർഡ് ചെസ് കളിക്കാണ് ഗൈസ്. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting നമ്മൾ tactic അത്യാവശ്യം on your famous first ആയിട്ടുണ്ട് day, guys. taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could Imelda. have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി സ്വയം പുകഴ്ത്തി തുടങ്ങി ഗൈസ്. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു I'd like ഓഫർ to get കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് some ഫ്ലൈയിങ് time ലെസൺസ് for classes. ഇമെൽഡയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. Goodbye, Imelda. Nice നമുക്ക് meeting you. ബാക്കി പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇമെൽഡ സെബാസ്റ്റ്യനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒംനിസ്. I think I heard one. ഓ ഇത് അക്വാറിയം ആണ് ഗൈസ്. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു എൻകൗണ്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. It's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് ലെസൺസ് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ ഓമിനിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പും Professor Weasley's waiting നമുക്ക് for approach you ചെയ്യാം. just by the stairs. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൊഫസർ വീസ്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിടെയാണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ കോമൺ റൂം. ഓ മുകളിലാണ് ഗൈസ്. ഓ സ്റ്റേഴ്സ് വഴി പോകണം. യെസ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വാൾപേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ മിസ്സായി. ഇവിടെ എന്തോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് എന്തോ സാധനം വീഴുന്നുണ്ട്. വെള്ളമാണത്. കാസിൽ മൊത്തം ഇതുപോലെ കുറെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഗൈസ്. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've Yes. been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you Pinalla. are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up. അതൊക്കെ നമുക്ക് with your manage ചെയ്യാം, classmates പ്രൊഫസറെ. and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. ഇത് മറ്റേ 10നും +2 ഉള്ള പോലെ മെയിൻ എക്സാം ഇല്ലേ? CBSE ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലുള്ള SSLC എക്സാം അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ. And the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ഓക്കെ. Here you are. ഓ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഗൈഡ് കിട്ടി ഗൈസ്. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു It would be ഫീൽഡ് ഗൈഡ് wise ആണ്. to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. This way. I don't think ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. I Oh, house certainly just- would have appreciated something like the field guide when I was a student.
Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that step? Revelio. And see what details the field guide can provide. ഇവിടെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടാ. Collect the guide page. ഇവിടെ ഒരു പേജ് കിട്ടി ഗൈസ്. കെൽപ്പി സ്റ്റാച്യു. ഓക്കെ, കെൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഡീമൺ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ചാലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഈ ചാലഞ്ചസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പി കിട്ടുള്ളൂ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ലെവൽ ചാലഞ്ചസ് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? എല്ലാം 0% ആണ് ഇവിടെ. കോമ്പാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജസ്. ഒരു പേജ് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക്, റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside. ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ കാസിൽ. അപ്പോൾ പേജസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് സ്ലിതറിന്റെ കോമൺ റൂമിന് എൻട്രൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ഓക്കെ, മാപ്പ് എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഈസ് where students and professors live. കോമൺ റൂമും ഗ്രേറ്റ് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെലക്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർകേസ് റീജിയൻ ടു കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർകേസ് റീജിയൻ ഗൈസ്. വെൽക്കം ടു ഹോഗ്വാർട്സ്. ഇത് സൂം ചെയ്യണ്ട ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം അല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഫ്ലൂ ഫ്ലെയിംസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അൺഡിസ്കവർഡ് ഫ്ലെയിംസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അക്കാഡമിക് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആസ്ട്രോണമി ടവർ, ലൈബ്രറി, ഗ്രീൻ ഹൗസസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ് റൂംസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡോർമിറ്ററീസും കോമൺ റൂമും അതുപോലെ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ റൂംസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ലൈബ്രറി അനെക്സ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ലൈബ്രറിയുടെ സെക്ഷൻ ഗൈസ്. ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂ ഫ്ലെയിംസ് ഓൾറെഡി അൺലോക്ക്ഡ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ വീസ്ലി അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. യൂസ് ആർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ്. ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഎക്സിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ സെൻട്രൽ ഹാള്. ഓക്കെ, ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമുക്ക് നാവിഗേഷനും മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതും ഫീൽഡ് ഗൈഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense. ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ചാംസും ഡിഫൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സ്. To be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് വഴിക്ക് വെച്ച ഡ്രാഗൺ വന്ന് അലമ്പാക്കിയല്ലോ.
നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Can you tell നമ്മൾ me ആരാ more മോൻ about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that ഹെക്കാറ്റ് ചാംസ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം In Charms class. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all Okay. terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronen. He's a Hecatum clever, Ronen. entertaining wizard and a talented teacher. ഹോഗ്സ്മേഡ് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം You നമുക്ക് വെറുതെ mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ചില്ലി ആൻഡ് പബ്സും ബാർസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് താങ്ക് യു പറയാം. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. പിന്നെ നമ്മൾ ആരാ Your പുലിയല്ലേ? professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്. Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the പുള്ളിക്കാരെത്തി devil, നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഫിഗ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് ഗൈഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടും. Field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Okay. Professor. Come and find me in my classroom after അത് നമ്മളൊരു you've ട്രാക്ക് attended ചെയ്യാൻ both പറ്റുന്ന classes രീതിയിലുള്ള ഒരു today, സെറ്റപ്പാണ് ഈ and ഫീൽഡ് I'll ഗൈഡ് വഴി. explain more about those assignments I mentioned, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ഓക്കെ അടിപൊളി. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെവെലിയോ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്കിപ്പോ പ്രൊഫസർ ഫിഗിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about അതറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ പ്രൊഫസർ. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Okay. Professor. Good. നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ ചെവിയിലെത്തും ഗൈസ്. I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you.
Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്പെൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഗൈസ്. പിന്നെ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ് റിവാർഡ്സ് ആയിട്ടും സ്പെൽസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് എ ക്വസ്റ്റ് വിത്ത് എക്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സ് ക്ലാസ്, രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ചാംസ്. നമുക്ക് ആദ്യം ചാംസിലേക്ക് പോവാം ഗൈസ്. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാൻഡ് വാങ്ങണല്ലോ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണല്ലോ. and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay. നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം വരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും അക്കാഡമിക്കലിയും എക്സൽ ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഇതൊരു ഫൂ ഫ്ലെയിമാണ്. ഇത് കണ്ട, ഈ വാൾസ് ഒക്കെ കണ്ട, എല്ലാത്തിലും ലൈഫ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഹോഗ്വാർട്സ്. കൊള്ളാം അല്ലേ? വലിയൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോലെ പോണ വഴിക്ക്. ഓ, ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ളൊരു ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ട ബ്രിഡ്ജ്. ഓ എന്താല്ലേ, അടിപൊളി. ഈ പോകുന്ന ചെങ്ങായി ഏതാ? നമ്മുടെ പ്രൊഫസറാണോ അത്? ആ, പ്രൊഫസർ ഫിഗ് അല്ലേ അത്? ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ. ഓ, ഇത് കണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാംസ് ക്ലാസ് ഗൈസ്. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. So നമുക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അടുത്തിരിക്കാം. I am Natty. Natty. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? ഇതാണ് പ്രൊഫസറിന്റെ ഇൻട്രോ ഗൈസ്. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right now, everyone, please open your textbooks. Professor കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഗൈസ്. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. അത് വേറൊരു സ്പെല്ലാണ്, Obliviate.
അത് മറവിക്കുള്ള അത് മറന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സ്പെല്ലാണ് ഗൈസ്. Summoning charm. Summoning charm. Well, it seems that we are in dire need of review. ക്ലാസ് മൊത്തം അനക്കില്ലേ Everyone ഗൈസ്. get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെൽ ഗൈസ്. ഈസി. അക്കിയോ. ഇതാണ് സമ്മണിങ് സ്പെൽ. That is not bad. അക്കിയോ. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുറത്താണ് ഗൈസ്. എന്താ വ്യൂ അല്ലേ? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Wow! പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാണ് ഗൈസ്. വെറുതെ ബുക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല ഇത്. കൂടുതലും പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് ഇവിടെ. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. ഓക്കെ, ഇതാണ് അക്കിയോ. Splendid! ഓ, അടിപൊളി. ഞാൻ അടുത്ത ബോൾ നോക്കണം ഗൈസ്. Very good. ഓ, പോയി. Happens to the best of us. That's it. അടിപൊളി. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ഓ, അപ്പൊ ഇത് മാച്ചാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ നാറ്റി ആയിട്ടാണ് മാച്ച്. Watch this. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂ ബോൾസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നാറ്റി ആണെങ്കിൽ റെഡും. ഓക്കെ, 30 പോയിന്റ്സ്. ഇനി നമ്മുടെ ട്രൈ ആണ് ഗൈസ്. Accio. Splendid! ഓ, നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബോൾ പുഷ് ചെയ്ത് 50ലേക്ക് കൊടുത്തു ഗൈസ്. എടാ, അത് മണ്ടത്തരമായി പോയി. മാറി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതെടുക്കാം. യെസ്. Nicely done. ഓക്കെ, Accio. ടൈ ആണ് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. Very good. നമ്മൾ കാരണം നാറ്റിക്ക് 20 പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി ഗൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചേനെ. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are Okay, well അടിപൊളി. interesting at this point. നമ്മൾ ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. I'll say. Enough
chatter. Focus now. You നമുക്ക് will need ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. it. This round settles it all. Here we go. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ വെച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. There we go. മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, ഓസം. Excellent control. Let us see this. ഓ, പുള്ളിക്കാരിയുടെ അത് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾമ തട്ടി ഗൈസ്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിക്കാം. പുറത്തോട്ട് പോയി നോണു. ഷിറ്റ്. Not to worry. Watch this. നമുക്ക് അടുത്തത് 50 എടുക്കണം ഗൈസ്. അടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ പോവാം ഗൈസ്. ഓസം. Well done. നമ്മൾ വെറും 2 ബോൾ കൊണ്ട് ജയിച്ചു ഗൈസ്. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാംസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഡിഫൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സ് ആണ് ഗൈസ്. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become നമ്മൾ ആരാ ഡ്രാഗൺ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നിൽക്കാണ്. എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണേ? When I transferred here, it gets easier. I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at എല്ലാവരും once. ജനറലി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതുവരെ എനിമീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത്. അതായത് എനിമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ഫെല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എനിമീസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. My mother received an offer to teach divination here. ഡിവിനേഷൻ. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world. ആ പുള്ളിക്കാരി യുഗാണ്ടക്കാരിയായിട്ടാ. New country. ഇത് വേറൊരു മാജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഹോഗ്വാർട്സ് പോലെയുള്ളത്. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? വാഗഡു. Wagadu School of Magic is the Largest visiting school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronen wants to talk to you. Better not keep him waiting. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ അടുത്തും കൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം. Of course, you can. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best അതെ, as ഇപ്പോൾ gifted a സർപ്രൈസസ് student വേണല്ലോ. as ഇങ്ങനെ Miss എക്സ്പെക്ട് Onai. ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ലൈഫ്. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit പുള്ളിക്കാരി distracted of ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് late. ആണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത്. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 5th ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം അവസാനം എക്സാം ഉണ്ട്. That I am preparing for you. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു. ചാംസ് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been ഓ, whispering നമ്മൾ about. അത്യാവശ്യം വളരെയധികം Hope ഫേമസ് your ആണ് first guys. day's എല്ലാരും gone well. You certainly seem പറഞ്ഞു to hold your നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് own പറയുന്നത്. charms. I've been fortunate. Beginner's luck. നമ്മളെപ്പോഴും വിനയശീലനായിട്ട് നടക്കണല്ലോ. Not to be so humble എന്നാലേ and നമുക്ക് ഒരു trust your വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ. abilities. എല്ലാവർക്കും നമ്മളോടൊരു മതിപ്പ് Then ഉണ്ടാവുള്ളൂ. again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronen. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സ് ഒന്ന് പോവാം. നമുക്ക് മാപ്പിൽ നോക്കാം.
സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവനെന്താ വാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്? എന്തോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ വാൻഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത്രയും സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. ഓക്കെ, താഴോട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെറുതെ പോണ വഴിക്ക് റെവല്യൂ ഇടാം, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ. ഓ, താഴെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. എവിടെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ്? എവിടെ? ഈ കോണി തന്നെയാണല്ലോ. ഓ, ഇത് കണ്ട കണ്ണുകൾ ഗൈസ്, കൊള്ളാല്ലേ? സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ പോലെ ഉണ്ട്. സ്റ്റുപ്പിഫൈ, നമുക്ക് സ്റ്റുപ്പിഫൈ ഓൾറെഡി അറിയാലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പ്രോട്ടോകോ ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റുപ്പിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ വാൾട്ടിനകത്ത് വെച്ച്. അളിയാ, Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. just miss on it, guys. But I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878, no doubt. Okay, അതൊരു മാജിക്കൽ ക്രീച്ചറിന്റെ സ്കള്ളാണ് ഗൈസ്. 1878 പോച്ചർ ഹണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Handily took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Okay. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? പുള്ളിക്കാരൻ വെറുതെ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കിയതാ. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, ചെറുത് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഗൈസ്. ലെവിയോസോ. അടിപൊളി. Levioso. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊന്തിച്ചു ഗൈസ്, നമ്മൾ ആ തൂവൽ പൊന്തിച്ചു. Now, Levitation. let's try something a little larger. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ഡമ്മി പോലെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. Let us begin with the basic cast. ബേസിക് കാസ്റ്റ് ആർട്ടു അല്ലേ? See how the dummy deflected your cast? Okay. This time, cast Levioso first, then the basic ലെവിയോസോ cast. എന്ന് പറയുന്നത് Remember, a surprise drill. Now, the basic cast. Well ഓക്കെ, എയറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബേസിക് കാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഗൈസ്. well done. ഓക്കെ, അത് കൊള്ളാം. Very good. But the best way to practice Dueling. is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, ഓ, I സെബാസ്റ്റ്യൻ ഗൈസ്, സെബാസ്റ്റ്യൻ സബാട്ടി. using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. അടിപൊളി. I know. This potato, stupefied. അടിപൊളി. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. നമ്മൾ സ്റ്റിഫിഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. And always do യെസ്, പോട്ടെ. Try to anticipate your opponent's next move. You're good. ഓ, നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഗൈസ്. Now receptive. Rather good at this, aren't you?
Oh, നമ്മള് എയർലൈൻ ഗൈസ്. Watch your opponent's signs to attack or defend yourself. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Potato! Stupefy! അടിപൊളി. Levioso. Levioso. You're not going to make this easy, are you? Stupefy! അടിപൊളി. നമുക്ക് ഹീലിയം ഗൈസ്. അടിപൊളി. Not bad for a beginner. You give as good as you get. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ടൈമിംഗ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് തരാനായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡ്യൂലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഈവിൾ വിസേർഡ്സിന്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗോബ്ലിൻസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രാക്ടീസും സ്കിൽസും വേണം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീക്ക് വിത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Oh, Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ഓ, പുള്ളിക്കാരനപ്പോ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്യൂലിംഗ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library. Okay. You just have to be clever enough not to get ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആള് പാവത്താനെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആള് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കണ്ണിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് ആൾക്ക്. Perhaps somewhere unsanctioned. നമുക്ക് ആവശ്യം വരും സെബാസ്റ്റ്യനെ. നമ്മുടെ സെബാട്ടിമോനെ ആവശ്യം വരും ഗൈസ്. Actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Okay. Till next time. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് XP കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് ലോഗ് എടുക്കാം. കണ്ട സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ. നമുക്കെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോഗ്സ്മീഡിൽ പോകേണ്ടി വരും ഇന്ന് തന്നെ. നമുക്ക് സപ്ലൈസ് ഒക്കെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് ഒക്കെ പോയല്ലോ. മറ്റേ ഡ്രാഗൺ വന്ന് നമ്മുടെ കാരേജ് നശിപ്പിച്ചല്ലോ. നമുക്ക് മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഹോഗ്സ്മീഡ് മാപ്പ് എടുക്കാം. ഇത് വേൾഡ് മാപ്പാണോ? ഹോഗ്സ്മീഡ് മാപ്പിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഹോഗ്സ്മീഡ്, ഇതാണ് ഹോഗ്സ്മീഡ് ഗൈസ്. ഒലിവാൻഡേഴ്സ്. ഈ ഒലിവാൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വാൻഡ് വാങ്ങാൻ ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം, പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക്.
ഓക്കെ, ഈ വഴി പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളക്ടിബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പോവാലോ. ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. ഓ, ഇത് ലോക്ക്ഡ് ആണല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വീസ്ലി ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഫസർ വീസ്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാർക്കർ വെക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വഴി തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. നാവിഗേഷൻ കുറച്ച് സീനാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാ. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഗൈസ്. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronen. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? പുള്ളിക്കാരി പിന്നെയും മറ്റേ ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. There's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, പുള്ളിക്കാരി പല രീതിയിൽ കുത്തി ചോദിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഗൈസ്, റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ. Professor Ronen did mention something about that. In fact, Professor Ronen will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Okay. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Diagon Alley We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman. Ollivander എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് വാണ്ട്സിൽ. I trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. Okay. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsayo. Oh, നമുക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ആയിട്ട് ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ കുരുത്തക്കേട് പോലെ തോപ്പിക്കും. നമുക്ക് നാറ്റിയുടെ കൂടെ പോവാം. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area.
She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പുലിവാലിലും പോയി പെടും ഗൈസ്. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. അപ്പോൾ റൂക്ക്വുഡിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. Assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okay. സ്പീക്ക് ടു പ്രൊഫസർ റോണൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫസർ റോണൻ നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുതിയ അസൈൻമെന്റ് തരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആളുടെ അസൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നാറ്റിയുടെ കൂടെ ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പൂച്ചയുണ്ടല്ലോ, മാജിക് പൂച്ചയായിരിക്കോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് റോണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ കോർട്ട്യാർഡ്. നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. നമ്മുടെ അടുത്ത ചാമാണ് ഗൈസ്, റിപ്പാരോ. നമുക്കിത് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മുടെ മറ്റേ ഫിഗ് പഠിപ്പിച്ച നമുക്ക് ഫിഗ് മറ്റേ ബ്രിഡ്ജ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ റൂയിൻസിന്റെ അവിടെ. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. The only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo. Okay, preliminary challenges കുറച്ചുണ്ട്, ടാസ്ക്സ് ഉണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I'll start on the task right away, Professor. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ടാസ്ക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. അതിവിടെ ഈ പേജാണ് ഗൈസ്. യെസ്, കിട്ടി, പേജ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഇനി അടുത്ത ഫ്ലൈയിങ് പേജ് കണ്ടെത്തണം ഗൈസ്. A flying page must be around here somewhere. ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വലിയ വെറുതെ അതെ ഇവിടെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. യെസ്, കിട്ടി ഗൈസ്. ഇപ്പൊ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായി. Return to Professor Ronen. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall Reparo. we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. അടിപൊളി. റിപ്പയറോ. Okay. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Broken statue നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം guys. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought Reparo. accurate and lashed out. അടിപൊളി guys, സെറ്റ്. ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഈസി. ഇനി നമുക്ക് നാറ്റീനെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഈ ഹോഗ്സ്മീഡിന്റെ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കമന്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. So till the next episode, this is Series Bear Nick signing off. I'll see you guys when I see you guys. Peace.